So, starten wir nochmal. Für YouTube die Aufnahme der Demo von The Thaumaturge. Ich bin nicht sicher, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Ist nicht so schlimm. Ich glaube, ich habe die Demo aus Versehen umgestellt auf Polnisch. Macht nichts. Finde ich jetzt eben schnell nochmal, wo das eingestellt wurde. So, geht doch. Jedenfalls im Spiel selbst geht es darum, um das Jahr 1905, beziehungsweise genau das Jahr 1905, bist du der Thaumaturge und kommst nach Warschau, der letztendlich mystische, dämonische Wesen kontrollieren kann, die nur er sehen kann und nutzen kann. Das ist ein Story-driven RPG mit rundenbasierten Kämpfen. Das konnte ich auf der Gamescom schon ein bisschen spielen. Die Demo jetzt vom Steam Next Fest beinhaltet den Prolog, wenn ich richtig bin, was die Entwickler mir gesagt haben, weshalb jetzt nochmal Sachen kommen, die ich noch gar nicht kenne, was aber nicht schlimm ist. Die Gamescom-Demo war relativ weit in der Story drin, weshalb so ein paar Sachen ein bisschen überfordert haben. Deshalb hoffe ich, dass ich durch den Prolog jetzt ein bisschen besser in das Spiel reinkomme als beim Angespielt-Termin auf der Gamescom. Und wir starten einfach mal die Demo und sollte eigentlich starten mit einer kleinen Sequenz. For years I've been seeing you in my dreams, and lately more and more. I know it's you, but I can no longer recognize your face. I don't know if I'd recognize you if I saw you. I hope your condition hasn't worsened much since you last wrote. I can hardly imagine what a nightmare you're going through. Remember, you're not alone. I'm sure our father would be happy to help, if only you asked him. I assure you that for now, I haven't said a word to him about your search or your health, just as you requested. He doesn't know your intention, and with God as my witness, he'll not find out from me. I know you think the only thing that can help you is a miracle. But such itinerant miracle workers, preachers, and folk mystics often take advantage of those in grave condition who are desperate or seeking help. I hope the man you're pursuing can actually ease your mind. But if not, remember that in the end, we will find a way to help you. Just because we can't see it now, does not mean it doesn't exist. Send word as soon as you get there. I want to know you are safe. With as much love as I have. Ligia. Could you spare a moment for me? I'd like to send a telegram. Of course. Pardon me, sir, but are you feeling all right? Yes, thank you. You're not looking your best. Thank you. What's your message? Take this down, please. Arrived. I think I have found him.
I hope you will receive me. I will write as soon as I am able. And payment? On receipt. Anything to add at the end? Please add, tell father I'm writing bad checks in his name all over Europe. From whom? My name is Viktor Szulski. S-Z-U-L-S-K-I. And Victor with a W, not a V. Interesting name. Where's this headed? Warsaw. Russia. And this is supposedly Georgia. Russia here and Russia there. Russia everywhere, on every map. Maps change. I know. Let's get on with it. Pardon? I was talking to myself. Which way to the village? The coachman is picking up the mail. Maybe he'll give you a ride. Thank you. Loony. Sehr schön. So, man kann sich frei bewegen. Es gibt überall Sachen zu entdecken oder zu lesen. Das will ich jetzt im Englischen nicht so extrem betreiben. Verlorene Briefe. Wenn man übrigens Sachen entdeckt, kann man XP sammeln. Aber es will ich genau vom Prolog ausgehend, was ganz gut ist. So, im Inventar sehen wir, dass wir einen Revolver dabei haben, unseren Pass, ein bisschen Geld, mein Grimoire und den Brief von Ligia, von meiner Schwester, wenn ich das jetzt gerade richtig mitbekommen habe. Unsere Kleidung, also unsere Thaumaturge, wo wir unsere Kampffähigkeiten eigentlich verbessern können. Und die unterschiedlichen, ich nenne sie einfach Dämonen freischalten können, die uns im Kampf unterstützen können. So, viele Leute haben Flars, aber nur der Thaumaturge weiß von ihrer Existenz. Genau. Upir. Der support einen dann mit dem Kampf. Wenn man will. Aber gehen wir erstmal in die Stadt. Du kannst Sachen sehen, die von deiner Sicht... You have traces of emotions, roles, action and words. You can reach your goal easier. Ist eigentlich nur sowas wie mein Ziel zu finden, um in der offenen Spielwelt sich zu orientieren. Aber man kann trotzdem mit mehr Leuten interagieren, als nur mit denen, zu denen man geführt wird. 11-Bit Studios ist übrigens auch dasselbe, weil die zum Beispiel Frostpunk gepublished haben. Hello. Are you going to the village by any chance? Hello there. Where else? There's nowhere to go here, sir. The station, the village, and the cemetery, that's all. A horse can't go any higher. The village is what interests me. Well, if you've got reason to be there, climb in. Ich meinte, die haben Frostpunk entwickelt damals. Gibt es einen Heiler in der Stadt? So is it just locals living in the village? Who else would want to live in a shithole like this? I actually meant, is there anyone visiting, a guest? You came for some healing? Well, he's no guest here. He's been here months, my friend. The people are tormented, so he sure got folks to heal. Where might I find him? I bet he's still in the tavern. He prays this time of day.
He prays a heck of a lot. You getting in or what? I'd be grateful. Always nice to have someone to shoot the breeze with. Nothing to see around here. This is everything. Hard to get lost in this place. Head to the tavern over there past the little square up the steps. They'll tell you where that preacher's at. Or this time of day, he'll be there himself. Thank you. Da driftet er weg. Die Charaktere sehen vielleicht nicht so extrem aus, aber die Umgebung kann sich eigentlich sehen lassen. Gentlemen, is this the tavern here? Hey, Putnik. You coming from far? Indeed, I'm tired. Nice boots. They warm? A proud answer only draws from your floor of pride's level, but will also feed it even more. Actually, I have particularly warm boots. Thanks. And sooner or later, it'll come back to bite them. Don't tempt me, Luca. Don't tempt me. Give me a sec. We got to sort out formalities with this tourist. Either z nami. We're the Tsar's soldiers. Those don't look like soldiers' faces. Closer to thieves. I don't think he'll talk to us voluntarily. So. Wenn deine Gegner alle ihre Healthpoints verlieren, gewinnst du den Kampf. Meine Healthpunkte sind unten links. Wobei wir sehen, dass ich hier gar keine Unterstützung habe im Moment, sondern ich muss halt mit mir selbst, also beziehungsweise kann nur selbst kämpfen, kann mich halt entscheiden, ob ich einen geplanten Angriff mache oder einen schnellen Angriff. Aber ich sollte jetzt eigentlich eine... Nee, geht's noch nicht, weil ich alleine bin. Aber später gibt es hier oben eine Zeitbar. Da kannst du genau sehen, wann du im Kampf deinen Schlag ausführst. Deshalb hat die Geschwindigkeit des Angriffs auch damit zu tun, wie gut ein Angriff ist. Ah, da ist er. Die Action Bar. Weil jeder Skill hat seine eigene Geschwindigkeit. Langsamere Skills sind zwar stärker und brauchen halt eine gewisse Vorbereitung, was halt ein Risiko birgt, dass der Gegner einen vorher angreifen kann. Das siehst du nämlich hier, ne? Ein Quick Attack schaffe ich vorher, den Plant Attack schaffe ich auch noch vorher, weil hier siehst du Round 3, Round 4, Round 5, also Runde 3, 4, 5. Und wir sind trotzdem vorher dran, weil er danach erst angreift. Ja, nimm mal Nierenschlag. Jetzt kann ich mit dem Quick Attack ins Gesicht den zu Boden bringen. Sirs, the Ruski is right. They won't report us. They'll be too embarrassed to admit some cripple got the better of them. So. Wir haben jetzt einen Thaumaturge-Point bekommen. Die kann ich in unterschiedliche Bäume einbetten, sei es schon, ausgeben. Gibt eine 60% Chance, doppelten Schaden zu machen. 3 Fokus wiederholen. Reduziert den Fokus um 1 Punkt.
Gibt es ja 50% Chance, die Aktion des Gegners zu unterbrechen. Aber ich gehe natürlich hier oben rein, damit ich hier hinkomme. Damit ich meine Bindung mit ihm aufrecht, also beziehungsweise erzeugen kann. Dann kann er nämlich mit im Kampf mitkämpfen. Ich hoffe, ich erkläre es gerade nicht falsch. Genau, Pet the Dog. Der Arme, der versucht, das Holz zu spalten. Forgive me, sir. Is your name Grigory Yefimovich Rasputin? I forgive you. I'm sorry. It's just I've been looking for you for a very long time, and... And you expected a stinking simpleton, an illiterate who swindles sick people and claims he can speak to God himself. I already said I forgive you. Yes, I've heard. Especially in Petersburg. I've also heard about the healings, even hopeless cases. Inexplicable ones. And what do you believe in? Wer es nicht weiß, Grigor Jefimovich Rasputin war ein Heilprediger, bzw. Wanderprediger. Er war mit dem letzten Zaren befreundet. Ist aber 1916 verstorben damals. Also hat noch ein paar Jahre vor sich, weil wir ja 1905 gerade haben. Ich möchte diese Kräfte selbst sehen. If you help me, I'll believe all of it. And please believe me when I say I've tried everything short of a miracle. And I know the meaning of that word. I'm a Thaumaturge. Where are you coming from? I'm from Warsaw, So, from Russia. Poland. From which Poland? The Russian one, the German one, or the part that belongs to Austria? From Warsaw. Do you have a name? Viktor Szulski. On my path, I've already come across people who've lied to me about their problems, and then gone around calling me a charlatan. After them, others arrived, with pitchforks and torches, and I had to endure insults and spit in my face, or flee for my life. And now you say you're a wizard from an imaginary country that no one has seen on a map in over 100 years. Forgive my amusement. I haven't had my first coffee yet. I forgive you, and I'm still asking for help. Prove you're a Thaumaturge, and I'll hear what you have to say. What would you like me to do, sir? I've met a few of your kind, so I know what you're capable of. Find something in this tavern that belongs to me, and tell me something only I could know. First, I need to have something personal that belongs to you to learn your trace. It's a sort of pattern I'll use to recognize the other objects. Smell this. Rasputin ist ein Mann mit einer attraktiven Persönlichkeit. Stark. Den Leute gerne folgen. I'll return to you in a moment. I can hardly wait. Man merkt schon, in welche Richtung das alles geht.
So, man kann Observation durchführen, beziehungsweise Observationen mit Leuten oder Gegenständen. Damit wir Sachen rausfinden, über die Person zum Beispiel jetzt. Manchmal findest du eine Spur, die mit der Personalität von jemand zusammen hat. Unbekannt siehst du das erste Mal, familiär, hast ihn vorher schon gesehen, aber du weißt nicht, zu wem er gehört. Certain, du weißt genau, wer das hier liegen gelassen hat. Achso, ich muss rechts halten. Dann kann ich versteckte Objekte finden. Also rechte Maustaste gedrückt halten. Eine dreckige Schale. Da habe ich aber Dimension Force zu niedrig. Und kann keine Informationen daraus ziehen. Aber ich hoffe, dass zu Release ein deutsches Interface und Texte da sind. Ist ein bisschen für mich schwer. Also diese spirituellen Wörter teilweise kenne ich aus dem Englischen gar nicht so gut. So, jetzt habe ich was rausgefunden über seine Heilmethoden. Durch das Gebetsbuch, was hier lag. Das reicht dann auch schon. Obwohl ich mit der einen Person hätte auch noch reden können. What have you learned, wizard? Well, you're a zealous man. It permeates every level of your personality, your faith, your abilities. Not such an impressive discovery. I haven't finished yet. In Petersburg, you left behind a very devoted and very young lady-in-waiting. At least one, my friend. Have a seat. Tell me again, why were you looking for me? A few years ago, I attempted to catch a wild Salutor, and that ended with me losing contact with my first Salutor. That means I can't develop my abilities. I know that my Uber is there. Sometimes he shows himself, but I can't feel the link anymore. Generally speaking, I'm losing it more and more each day. If it disappears, my mind, I'll lose my sense of reality. I'll fall into madness. I don't know if I can help you. I've got money, if that's what matters. Give it to the needy. Your riches mean nothing to me. I meant I don't know if I'm able to help you. My gift is something I've received from God. Some I've helped, others I can't say. And I've never treated a Thaumaturge. Maybe just do the same with me as with the others. We can try. Focus on my voice. You are safe. As long as you can hear my voice, you are safe. Let me gaze into your mind. Let me see through your eyes. Let me in. Das, was am interessantesten ist an dem Spiel, ist einfach das Setting. Das ist einfach diese mystische Welt, sag ich mal, mit der Zeit der Industrialisierung. Aber sehr dialoglastig. Auch die Gamescom-Demo war sehr dialoglastig, weil du halt in Dialogen auch diese wie sagt man zu Deutsch, Fehler des Stolzes. Diese Flaw of Pride.
Muss es aber auch nochmal kurz nebenbei übersetzen. Das You're blind. Sigmund Freud. You've never grasped the Sieht jedenfalls so science aus, of obwohl spotting the Stanislav ist. perfectly obvious. Can you still not see? What do I supposedly not see? Flaw clouds your vision. It always has. Pride. Your damned pride and sense of superiority. I must have gotten that from you, Father. You'll lose, idiot. You always do. You're even losing against yourself. You can't see, but can you at least hear? You're weak, stupid, and blind. Do you hear me? Do you? Do you? I can see, Father. Clearly. Will you be lying there much longer? I wanted to sweep. Where's Rasputin? In the cemetery, chasing away evil spirits and giving people comfort. You all right? Yes, yes. Absolutely. I wanted to sweep. I'm just heading out. It's so good to see you again. And something else. I saw him clear as day. It wasn't a vision. It was a Salutor, unbound by a pact. A wild one. And if so, that means there's someone in the village with a flaw that's attracting it. You talking to me? I was praying. I wanted to sweep. Verpiss dich, ich möchte durchwischen. So, mein Quest hat mehrere Ziele. Ich kann dazwischen wechseln, um zu gucken, welches ich verfolgen will. Finds a person with a flaw that's a will Salutors seeking. Let's take a look around. Ach, die muss ich auch durch Beobachtung. They'll go gawk, but without lifting a finger. Just, Vesna will bring it, Vesna will help. But if Vesna needs help with something, there's nobody to be found. That's not yours, don't touch! All these newcomers causing more problems. Die hat vergessen, Bar zu sagen. Bah. Oh, this newcomer making problems. Bah. Sowas wie eine Art Traumfänger, aber auf russischer Version.
das Dorf vom Bösen bewahren. Excuse me. I need to get to the local cemetery. Could you give me a lift? I've only just come back from the post office this morning. I'm not getting the horse going again. Back to the cemetery? It's not like anyone there is gonna run away. Look, my horse is more dead than alive. Okay. I'll be right back. Wenn ich meine Kräfte benutze, könnte ich vielleicht seine Meinung ändern. Ich kann Leute manipulieren. Aber dafür muss ich erstmal seine Geheimnisse finden. Eine Schaufel. Okay. Es zeigt immer noch Spuren von Dreck und Eis. Der Couchman musste wahrscheinlich den Wagen freischaufeln. Er ist im Moment einfach erschöpft durch die Arbeit und durch das Entladen des Wagens. Das Einzige, was er in seinen Träumen hat, ist zur Zeit zu rasten. Aber ich kann ihn von seiner Müdigkeit befreien. Ich habe immer noch diese Nebenquest. Irgendwas mit dem Haus zu tun hat, oder können wir noch hinter das Haus gehen? I felt something. Where is it? Irgendjemand hat diese Gans gewürgt, beziehungsweise er würgt. Salz vor der Tür. Soll ungebetene Gäste fernhalten. Wer sich immer gefragt hat, wo bei diesen Dämonenbeschwörungen ist oder in zig unterschiedlichen Schieß mich tot, bei Buffy, Bann der Vampire und so weiter, das mit den Beschwörungen und den Salz drum rumstreuen herkommt. Man hat wirklich gedacht, dass das böse Kräfte aufhalten kann. Die können Salz nicht übertreten. Am I sensing I failed? So, jetzt müsste ich das freischalten können. So, die Box ist markiert mit Wörtern der Liebe. Süß wie Küsse. Trace unknown. Weil wir die Leute noch nicht kennen, die mit der Spur zu tun haben. Eine beschädigte Axt. Oh, da war ja noch was. So, hier hat jemand, Schatz. Ich glaube, hier hat jemand irgendwas zerbrochen. Ja, zerbrochenes Keramik. Mit Wut und Frustration zerschlagen.
So, in diesem Haus lebt ein verheiratetes Paar, die nicht mit Wörtern umgehen können. Sie reagieren mit Gewalt, lautes Schreien, bis sie keinen Atem mehr haben. Aber sie bleiben immer noch zusammen. Wenn ich mal was falsch vorlese, dann ist das leider so. Beziehungsweise übersetze. On the fly ist nicht einfach, vor allem finde ich durch die Wortgebung. Aber ich lerne viele neue Vokabeln gerade. Over my dead body. I reject this verdict. Well, I expected as much. And he wanted to come see you himself. He was first to judge. I said what I said, and I won't change my mind. Go away. You're attracting gawkers. Not gawkers. A witness. And let him listen. He'll see it fairly. Sir, this liar and thief here stole a memento of my mother, and this witch says I'm supposed to hand my goose over to him too. Because you strangled mine. And what do I care about some trinkets your mother left you? Because we already know you strangled the goose, but you still haven't proved that Bogdan stole your pendant. Where is the justice here? Den Zusammenhang erkennen. Er hat die Gans erwürgt als Akt der Rache. Klassisch in diesem Bereich. Why don't you relax and listen to the words of a wise woman? Well, all in all, it's, I'm sorry, Bogdan. Come inside and tell me what you're doing here. Aber ich habe die Sache aufgelöst. Danke, Too Slow for Flow, für dein Prime-Sub. Dankeschön. Na, lass mich noch nach hier oben gehen. The villagers seem to have a certain respect for you, ma'am, so I wanted to ask your help with something. I'm not getting any younger, boy. Talk before I drop dead. Gibt's zweimal. A lot of people benefit from your wisdom. They're superstitious and timid, as far as I've been able to figure out. Easy to control, right? Pot calling kettle. That, my boy, that you can ask that charlatan with fancy dress and beard. Who takes advantage of who here? Ah, the people here are believers, of course. But the spirit in the village is real too. Do you mean Rasputin? He didn't bring that evil spirit here. He draws on the spirit because he got folk to heal. But it's not him who brought it. We brought it on our own heads. And we've got to deal with it ourselves. I heard it howling. That's nothing human. One evil spirit here persecutes people, and you can hear it now and then, sometimes. Tragedies attract it, and impure thoughts. We here call it a Bukovac. But other places probably call it other things. An evil spirit's an evil spirit. It torments people and turns their weaknesses against them. And what if I told you I could get rid of it? I'd say I'll believe it when I see it. And I'd ask, how else can I help you? Will ich nebenbei Bukovac Google, finde ich nicht, was das sein soll. Well then, I hope you'll still be alive when I get back, madam.
Ja, weil irgendwie gibt es die Antwort zweimal und deshalb kann ich die nicht verwenden. Aber ist eigentlich ganz cool, weil es ist ja so ein bisschen Detektivarbeit. Ach, wir sollten in das Haus auch gehen, wo das Ehepaar lebt. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. I'm telling you, go away, or I'll call for help. Help! Help! Somebody help me! What are you doing here, you tramp? I'm not looking for trouble. I just wanted to talk. We'll talk, all right. Oh, die Nachbarn, ey. Perfektionismus macht jeden Angriff auf die Feinde aufs maximale possible, beziehungsweise der maximale Schaden. Meine Verbindung ist wiederhergestellt. So, jeder Skill kann geupgradet werden. Ach so. Zum Beispiel kann ich dann hier den Effekt drauf machen, dass 50% Chance besteht, den Angriff des Gegners zu unterbrechen. %, mehr Schaden, also doppelten Schaden. Oder machen wir es lieber andersrum? Nee, das macht keinen Sinn. Das macht mehr Sinn. Das ist der schnelle Angriff, das unterbrechen könnte. Und hier, dass der doppelte Schaden macht und perfekte Effizienz. Naja, gibt es eigentlich zurzeit keinen Angriff, der viel Sinn macht. So, starke Angriffe und Fokus. Wenn ich den gesamten Fokus von entferne, dann kann ich ein Breakdown State Attack machen. Ah ne, dann sind die Breakdown State und dann kann ich die starken Attacken durchführen. Und eigentlich müsste jetzt da meine Verbindung wieder aufgebaut ist, mit meinem Geist auch mit dem kämpfen können. So. Mein Verbündeter und ich haben beide unterschiedliche Skills. Uah! Hier können wir den ersten auseinandernehmen. The devil sent you. You could say that, sure.
I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite. Please leave. Na gut, sie möchte, dass ich gehe. Dann kann ich daran auch nichts ändern. Vielleicht funktioniert der Dialog ja jetzt hier richtig. You've been going in so many circles. Nee. Well then. Weil der ist absichtlich, geht ja nicht weiter. Aber krasse FPS-Zahlen kriege ich in dem Titel. So viel hätte ich gerne in jedem Spiel. 245 FPS manchmal. Ja, den zu manipulieren machen wir gleich. Kein Stress. Okay, hier ist der Anfang der Karte. Oder muss ich nochmal hier drin mit der Dame reden? Nee. Dann gehen wir nach Rasputin und gucken, was der macht. Komm her, ich will dich überzeugen. Maybe you'll change your mind and drop me off at the cemetery after all. Well, on the other hand, this place isn't much more exciting than the cemetery. I meant to take the horse out for a run, so get on. Ich habe Mitgefühl erzeugt. Mithilfe von Dämonen, aber ist ja egal, wo es herkommt. You're alive. Does that mean I helped, Thaumaturge? I see him. My Uber. He's back. I can feel our bond growing stronger as each moment passes. I'm happy for you, but do restrain your joy. We're in the cemetery. I don't have enough words, sir, to thank you for what you've done for me. I haven't felt this way in years. I'm glad I could help. When I heard you were at the cemetery, I was sure I'd see you resurrecting the dead. Not yet. Today I'm just praying for rest for Vasily's soul. The whole village is suffering after his loss. He was the elder here. He cursed this place. Since he died, darkness and misfortune have hung over the village. You see? To them, every harm comes down to witchcraft.
They believe that after Vasily's passing, the village was possessed by some monster that howls at night or some other Jahrhunderts. Ich habe mal geguckt, ein Upir war eigentlich in der slawischen und türkischen Mythologie eine Art Vorläufer des Vampirs, der Urvampir. How did this elder die? There was a fire, sir. Flames shooting sky high, and him burning, swearing, speaking curses. And the curse stuck. Those ruins seem a profaned place now. A wicked spirit has taken over the blighted land. Don't encourage her. Once she gets going, it can't be stopped. This could also be the work of a Salutor. What do you mean? What sorts of things change in the village after the elder died? It's all dreadful, sir. Everything's gone topsy-turvy. When folks get to arguing now, they're so hot-headed, before you know it, they're at one another's throats. Ladies have no patience for kids, nor lads for ladies, nor neighbors for neighbors. Any word might seem offensive and like an insult waiting to happen. Then you've got to fight. Tragedies such as Vasily's death leave their mark on everyone. It takes time to come to terms with something like this. That doesn't mean this place is possessed by dark forces. As you were healing me, I had a dream, a vision. But on the borderline of sleep and wakefulness, I thought I saw a Salutor. That's what might be influencing the villagers in wailing at night. They're good people, but none too bright, Victor. I'm afraid they might be talking about a train. The wise woman was saying the evil spirit is a Bukavac. Does the creature hunting you rattle chains, slither around, and have a mouth full of giant fangs? A Bukavac. Where did this elder live? I'll show you. Let's allow Vasily's soul to rest for today. Amen. Jetzt habe ich es gefunden. Bukavac ist dieses sechsbeinige Monster, was wir in der Vision gesehen haben. Der Glaube daran existierte in Syrien. Bukavac wurde manchmal als sechsbeiniges Monster mit knorrigen Hörnern und strahlend blauen Augen vorgestellt. Es lebt in Seen und Tümpeln und kommt nachts aus dem Wasser, um laute Geräusche zu machen. Ach, ich mag diese Ostblock-Mythik. Mystik. Die haben einfach die cooleren Monster gehabt als wir. Was haben wir gehabt? Wolpertinger. Na gut, hier gibt es nichts zu entdecken. Schön, ich am Anfang gelogen habe, wir sind ja noch gar nicht in Warschau. Aber wir kehren irgendwann wieder zurück zu der Stadt. Wenn ich mich recht entsinne. Das ist mich dann das, was ich gespielt hatte. Um meine eigenen Probleme aufzuklären. What do you expect to find in this place? The fire was almost a year ago. Time doesn't matter much here. I'm looking for clues and personal traces that will lead me to whoever's carrying the flaw that lured the Salutor here. I see. I thought I could be helpful to you, but I don't really understand what you're telling me.
People always leave behind individual bits of their personality, even on everyday objects and such. I can decipher the thoughts and actions imprinted on these objects, and then match them to their owner. This lets me gather immense knowledge about a person, especially if I need to find someone. What else can you do? If I do manage to catch another Salutor, that would be a very rare occurrence, in fact. An ordinary Thaumaturge wouldn't even try more than once. Only a few have multiple Salutors. Why? Because they're afraid. Like the ones who claimed humans wouldn't learn to fly or even reach the pole. But the failure of others doesn't mean those people are right. It means a mistake was made somewhere. Isn't this exactly the sort of thinking that caused your problems that led you to me? That doesn't matter anymore. Then what's changed? This time, I've got you with me. Why did you want to come here with me? I have never gotten to know a Thaumaturge so closely. I'd like to learn as much as possible about your abilities. Above all, flaws are deeply hidden marks left on human souls. They form under the influence of tragic events. What does that have to do with Salutors? Is that Latin? Yes, from the word newcomer. People have always taken Salutors to be spirits, demons, or imps. Like from those fairy tales, the wise woman and the other old crones tell the locals. Sometimes, those sorts of fairy tales and legends describe how humans perceive a Salutor. They don't take a physical form. Salutors are attracted to the flaws hidden within people. Thaumaturges discover these flaws inside someone, bring them to the surface, and adopt them to lure the Salutor. Those are the moments when I've usually failed. I haven't been able to hold on to a Salutor. I didn't know how to bind one to myself. What about you? Do you have a flaw? It doesn't matter. The important thing is that I can now catch my next Salutor. Make another bond with it, and its power will allow me to start influencing people. Thanks to your help, I can once again discover people's flaws and the Salutors hiding behind them. And I think I'm now able to catch my second Salutor. I need to look around this place a little more. I won't stop you. So, dann schauen wir uns mal beim verbrannten Haus um. Can you feel it? It's the smell of mystery. Wie durch ein Wunder hat der Türbogen das Feuer überlebt. Wie ich das richtig übersetze. Ein schrecklicher Tod. Ja, da ging es da, ist die Person wohl gestorben, der Ältere. Also einer der Ältesten der Stadt. Die haben es ja vorhin als Elder betitelt. Ah, und da unten ist noch was. No, that's still not it. Gucken wir, ob wir das jetzt auflösen können. Ja. Übrigens, wenn ich scanne, kann ich mich nicht bewegen. Das ist...
Ich habe eine verbrannte Puppe gefunden. Oder ist das nur kaputte Puppe? Ragdoll. Ah ne, Ragdoll ist eine Stoffpuppe einfach. Rag für Lappen. This house was always full of fear, and its owner was still alive when the house got fire. Someone wanted to kill him. The fire only covered up the crime. The murder gave birth to the flaw that you attached to, didn't it? I'll find you when I track down the murderer. I know who owns this doll. Maybe I should give them back to her. She ought to know more about what happened here. Vesna Trace. So, Vesna riecht nach Angst. Victor! I hope you've got what you want now, Thaumaturge. Because I think it's time to get out of here. Nein, erstmal prügeln wir uns nochmal mit den Soldaten. Why the hurry, father? We are the Tsar's men. How about the donation for the Tsar's army? There are no Russian outposts here. I think this is the guy with the nice boots. You're the guy who trashed our comrades? Ja, das war ich und das kann ich nochmal machen. I can do exactly the same to all of you. He's not as weak as he looks. He actually looks better than he did the other day. But not counting the priest. He's still alone. Not anymore, I'm not. Upgrades anpassen. Das hier unten rein, dann können wir den Fokus, glaube ich, um 2 reduzieren von einzelnen Personen. Wobei das egal ist. Die haben eh alle nur einen Fokus. So, das müsst ihr um... Moment, nee. Du bist der mit dem Angriff. Ach, wir hätten einen Angriff jetzt zurückziehen müssen. Wir können unten links schon sehen, was der Gesamtschaden wäre, den ich bekomme, wenn alle Angriffe von denen durchgehen.
HP füllen sich übrigens am Kampf immer wieder voll auf. Me? Yes, but can these Salutors also help you in a fight? Can you manipulate people and cast these demons into their minds? Generally speaking, yes. Are you sure you're right, sir? Call me Grigori. Let's head back. I have to visit someone in the village who can tell me more about what happened here. Endlich sind wir Freunde, ich und Rasputin. Aber Vesna ist die Frau in dem Haus vom Ehepaar, wie ich mich recht entsinne. Now I know that woman's trace. Vesna and her husband both left traces of themselves at Vasily's burned-out farmstead. Luca sincerely loves his wife. You think he loves her strongly enough to kill for her? You're right. It'd be better to ask Vesna about that. I wanted to talk. Ma'am, please open the door. Please go. We didn't invite any guests over. Please open the door. I'd like to have a chat about your husband. You'd better not be here when he gets back. He's not as talkative or polite as I am. Luca scheint nicht die beste Reputation zu haben im Spiel, beziehungsweise im Dorf. Aber Luca war auf jeden Fall in Vasilis Haus in der Nacht, als er ermordet wurde. I know you're scared, but please just open the door a crack and let me ask one quick question. What do you want? I think I've got something of yours. I found it by your father's burned-out farmhouse. You've imprinted your fear onto it. I know because I'm a Thaumaturge. I want to help. What do you want to know? Where can I find your husband? In the clearing by the forest. He's chopping wood with the others. Thank you. Ach, die ist die Dame. Get that thing out of here. Er hat sie umgebracht, das habe ich ganz genau gesehen. Again? This time it's a matter of life and death. How is your search going? Almost finished. I know who's attracting the Bukavach. Can you reveal that secret? It's Luca. It has to be Luca. Do you still want to catch that Salutor? Yes, absolutely. Despite the risk? I hope I can persuade you to come with me. That's an enormous favor you're asking me. I hope you'll be able to return it. I give my word. Did you hear? We're going to see Luca Bogosian.
Na, ich denke mal nicht, dass er jetzt automatisch zugeben wird, dass er ihn getötet hat. Oder dass ein Verbrechen geschehen ist. Vielleicht hat er ihn auch aus Versehen getötet und dann hat er das Haus in Brand gesteckt, damit das, ja, die Spuren halt verwischt werden. I'm not here to fight. Luca! You shouldn't have threatened my wife. Why did you do this? I don't know what you're talking about. You're the one who brought the Salutor here. The spirit that you all say arrived in the village after Vasily's death. The Salutor is what's making fear consume you all and making you hot-headed. And it's because of your flaw which has been within you since the murder took place. A murder might just be about to take place. Cut off his head. What? Tear off his head before he opens his mouth again. Sie ist die Besessene. Unless you're the one that killed him. And I'd do it again if I could. Get out of here! Here you are, the Book of Art. Vesna's flaw is mine, and you're mine. So, im Willen Salutor bekämpfen. Du musst ihn aus den Schatten locken, die ihn beschützen. Okay, die Bar zeigt an, wann er mir neue Feinde bringt, also entgegenschickt. Ach so, man kann nur einen reinsetzen. Dann haben wir es so. Hier machen wir das Relaxing rein. Wobei bei 5 Fokus werde ich da wahrscheinlich nicht so schnell rankommen. Hey, das ist aber eine schöne Seite. Okay, das ist ein negativer Effekt, der mir der Bukovic gegeben hat, da ich jede Runde ein bisschen Schaden bekomme. Aber das sollte ich ja eigentlich, wenn ich das hier mache, alle negativen Effekte sollten ja dann gelöscht werden von mir.
das dauert alles zu lange. Ja, die 60% Chance für doppelten Schaden. Die Dame konnte natürlich so schnell zu ihrem Mister zurückkehren. Weil in der Liebe ist alles möglich. Crazy again, you blind fool. A little faith, Thaumaturge. Focus on what's true. My voice is true. I am the truth, you see. Look. Ich konnte ihn besiegen, aber ich konnte den nicht an mich binden. Unbelievable. How do you feel? Are you all right? Well, I don't think I'm hallucinating, but that means I'm currently facing a crowd of furious lumberjacks with axes, so I'd say I've been better. What? What? I'm telling the truth. I do it again. None of you understand anything. It's because of this magician. It's his fault. The magician didn't kill Vasily. He didn't bring the evil here. You're a witch! To the stake with her! To the stake! And you... why are you just standing there? Are you just letting them do this? Fine. I'll handle it myself. I did it before, and I can do it now. What have you done? Go. You don't need to see this. Westen aber Befehlen also beeinflussen, dass sie flieht. Think, Luca. Your feelings for Vesna are still true, I know that. Hear out her reasons before you do anything. Okay. You two better not come back to the village! Ja, du liebst sie ja immer noch. As if we wanted to. Auch wenn sie eine Mörderin ist. Sie macht immer noch aus deinem Prügel eine Wasserpfeife. Excuse me, sir? Do you happen to know when the train arrives? The postmaster said it's usually no more than an hour late, so it should be here any moment. I got a tougher question for you. Pardon? Will this train get me close to Albuquerque? I'm afraid that's an ocean away, and even to the ocean you've got a ways to go. Thank you. Ever since I took a wrong turn at Albuquerque, I can't get my bearings. The things I've seen, sir. Places I've been. I just can't get to Albuquerque. Hä? Das macht überhaupt keinen Sinn mit Albuquerque. I wanted to send 2 telegrams, one to Warsaw and one to Paris. Mr. Shulsky, I was meant to send for you when the driver came to get the mail. My condolences about your father. Ich glaube, mein Vater ist jetzt gestorben. Und deshalb gehe ich zurück nach Warschau.
Do you still want to send something? Das müsste noch das Ende vom Prolog sein. Did you come to say goodbye to me? More like to share my fear. Your condition yesterday, after the fight with that Bukovac, it troubled me. I don't think my treatments are having a long-lasting effect. And you don't look the best. Do you feel all right? I've just heard that my father is dead. My condolences. After your treatment, when I was hallucinating, I saw him. I heard his voice for the first time in years. I'm sure it was him. A strange feeling. Maybe he came to say goodbye. Maybe it was his last chance to speak to you. A prophecy. I hope not. What do you intend to do now? I have to bury my father in Warsaw. What about you? Thanks to you, I don't think I have anything else to do here. I had a little time to think about what I saw in your mind. Tell me, Victor, have you ever seen a human skull cracked open on the cobblestones? Your question sounded like a threat. Because it is, for all of us. I have the skull of Franz Ferdinand himself, with his brain spilling out onto the sidewalk. I also saw the white steps in Odessa running with blood. A battlefield blanketed in lethal fog, with faceless beings emerging from it. This hasn't happened yet, but I saw it as clearly as I see you now. Thanks to you, I know that I can stop it. I know that I am part of history, and I can change it. Even at the cost of scorn, contempt, or my life. You promised me a favor, so Warsaw sounds perfect. Warszawa! Warschau! Warsaw! Last stop, Warsaw. Time to wake up. It's clouding over. The weather is like my mood. Aside from the circumstances of the funeral bringing you back, you hadn't thought of ever returning here? I hate this city. It always makes me think of the stench of vodka, sweat, and urine. Corruption, poverty, and trust me, no justice but street justice. I'm sure something must have changed since you left.
but probably not for the better. What about the people? Those close to you? You'll never miss them? I definitely didn't expect I'd be coming to my father's funeral so early. I've noticed you two had certain differences in your views on life. Yes, especially on my life. But admittedly, that's not a very exciting discovery. Is that all you've learned about me on our journey? You drool in your sleep. Anything in there about Warsaw? Workers are striking. They want to take advantage of the Tsar's visit to Warsaw. The protests are being violently suppressed. Last week, around a dozen people were killed. Polish Socialist Party militants attacked a train. They stole money, bonds, and explosive materials. They're also suspected of robbing a transport of Dutch pomade. The socialists in Warsaw must look pretty sharp then. Further along, we've got murders, muggings, and politics. The newspapers feed on sensation. Remember that in darkness, even a small spark can be seen clearly. Even I can feel hope from all the people riding with us. Can't you? Even without my powers, I can tell that hope is bringing people here from all three partitions. Miners, steelworkers, governors, maids, speculators, thieves. I've forgotten to read a few of our fellow passengers' possessions, and I know that hope can have many faces. Will you share that knowledge with me? There's a terrified woman riding with us. She's either running away or in hiding. I think that gentleman is smuggling something, because excitement is all mixed up with guilt inside him. And this dandy, he's going whoring. If there's something I've learned in life, Victor, it's never to neglect the horse. Warsaw, end of the line. Welcome to Warsaw. I think the time's come to ask where you plan to stay. I'll let you know when I come up with something. Dear Victor, a feeling of déjà vu washed over me upon receiving your last telegram. Yet again, you're off traveling to some distant lands, while I stay here nursing the hope you will one day visit us in Warsaw. I miss the old days when things seemed so simple. Even if we already knew back then, we may never be truly free. I long for the chance to show you how much our city has changed. To let you hear all these different languages that now echo down the streets we once aimlessly wandered together. Yet all that is mere fantasy. The past is gone, never to return, it seems. Just like you, my dear brother, who risks his life in search of otherworldly beings and their hosts. Sometimes I think it is for the best that I do not share this gift with you and Papa. Maybe that's why I can see things more clearly, just as they are. Therefore, I beg you, Victor, come back to us and reconcile with your father. You never know when it will be too late. Affectionately, your sister, Ligia. Ende Demo.
Coming this year sogar noch. Okay. Also bis auf ein paar Ungereimtheiten in manchen Animationen war es ja eine coole Nummer. Vor allem, weil ich finde dass viel zu wenig, sag ich mal, Mythologie des Ostens in Spielen verwurstet wird. Und das sieht wirklich insgesamt sehr interessant aus. Demo ist übrigens ab heute 19 Uhr für jeden spielbar, aber ich glaube, wir haben alles mitgenommen, was ging in der Demo. Ich gucke nochmal, ob ich zurückschalten kann auf die Gamescom-Demo die Tage. Dann kann ich die Gamescom-Demo auch nochmal spielen. Die ist ein bisschen weiter im Spiel voran. Aber das schreibe ich auch für heute mal den Entwickler, ob diese Version dann nochmal freigeschaltet wird. Aber cooles Konzept. Es sollte an 8 unterschiedliche Dämonen geben. Ich denke, das hat dann mit den unterschiedlichen Fällen zu tun, die man an sich binden kann. Und sie sind halt cool animiert. Das Einzige, was natürlich schon am Anfang aufgefallen ist, die machen eigentlich denselben Bewegungsablauf durchgehend, die Dämonen. Wenn die bei dir sind, der eine macht halt immer wieder die Stockbewegung mit dem Tok, Tok, Tok. Aber wenn euch das gefallen hat, wie gesagt, auf die Wishlist setzen, die Entwickler freut das und wenn es rauskommt, vielleicht auch kaufen. In dem Sinne, danke fürs Zuschauen erstmal und wir werden uns dann jetzt einem anderen Spiel zuwidmen, weil wir haben noch andere Demos heute. Mal wieder.